Maisha ya familia yetu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Kenya. Familia inayosali pamoja, huishi pamoja. Hujambo ndugu msikilizaji, tumsifu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kwamba umeweza kuwa na wiki njema na Jumapili njema. Basi karibu kwenye kipindi chetu cha maisha ya familia yetu. Usiku wa leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi ni wa 6 mwaka 2023. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi ambayo ameweza kutujalia mimi na wewe ili kuweza kuiona siku ya leo, ambapo tunaendelea pia kulitukuza jina lake kwa mengi mema ambayo ametujalia. Hii ikiwa ni Radio Waumini 88.3. Jina langu ni Michael Mweni. Basi ndugu msikilizaji, ni vyema kabisa kabla hujaanza jambo lolote ni vyema kuweza kumkaribisha Mwenyezi Mungu akuongoze na Roho yake Mtakatifu. Basi leo pia tuweze kumuomba Mwenyezi Mungu atuongoze na Roho yake Mtakatifu tunaposali sala ya kumtangaza Mheshimiwa Patrick Pitton CSC kuwa mwenye heri. Na tunafahamu kwamba Mheshimiwa Patrick Pitton yeye ndiye mwanzilishi wa utume wa familia wa msalaba mtakatifu. Basi jiunge nami tunaposali kwa pamoja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo, Padri Patrick Pitton CSC aliyatoa maisha yake ya ukuhani kuimarisha familia duniani kwa kualika wasali pamoja kila siku, hasa rozari. Ujumbe wake huo ni muhimu kwetu leo kama ulivyokuwa wakati wa maisha yake duniani. Kwa hiyo tunakuomba umkubali afike daraja la kuwa mwenye heri, ili Wakristo waamini duniani kote wazidi kukumbuka ujumbe wake kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Waige mfano wake wa kujitolea kwa mama yako na mama yetu Bikira Maria, hatimaye wakukaribie katika maisha yao yote kwa ujasiri na upendo. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu msikilizaji, nirudishe shukrani kwa wale wote ambao wanatutazama na wale ambao wanafuatilia vipindi vyetu kwenye Facebook, kwenye YouTube. Tunasema ni asante. Na kama uko nayo changamoto, ukiwa na maoni yote kuhusiana na vipindi vyetu, unaweza wasiliana nasi kwa nambari 0713439596 na tuendelee kuhamasisha familia kuweza kusali kwa pamoja. Basi karibu kwenye kipindi chetu usiku wa leo, ambapo leo ni Jumapili ya 12, ambapo ni matumaini yangu kwamba umeweza kuhudhuria misa takatifu, na ni matumaini yangu kwamba pia umeweza kujifunza mambo mengi kutokana na masomo ya siku ya leo. Kini na mada yetu kuu ya usiku wa leo ni Single Parenting and Today's Family, ambapo tutaweza kuzungumzia kuhusu God's immense love for mankind. Na studioni, ndugu msikilizaji na mtazamaji, siko peke yangu, niko na wenzangu ambao tutaweza kuwa nao kuanzia mwanzo hadi tamati wa kipindi hiki ili kuweza kujifunza kutoka kwao. Na pia ukiwa na swali vile vile kwa nambari ambayo niliweza kuitaja hapo mwanzo au hapo kwenye Facebook comment, unaweza kuweka pale swali lako na tutaweza kuliangazia. Hivyo basi kabla tujaendelea zaidi, niweze kuwakaribisha waweze kujitambulisha. Tukianza na upande wangu wa kulia, tuko naye mwenzangu hapa. Labda kwa jina, unaitwa nani, umetokea wapi na mambo gani unajishughulisha nayo katika maisha yako? Asante sana Michael. Kwa majina naitwa Grace Kageni, nafanya kazi katika utume wa familia kama receptionist. Na nashukuru kwa kipindi cha leo. Karibu sana, na tunayo furaha pia kuweza kuwa nayo pamoja usiku wa leo, kwa maana tunayo mengi ya kuzungumzia, hasa tukiangalia mada kuu ambayo tunaongelea kuhusu single parenting and today's family, na pia God's immense love for mankind. Na kwako upande wangu wa kushoto? Nashukuru sana. Kwa majina anaitwa Sister Eunice Wambua, an apostolic Carmelite sister. Kwa sasa hivi nafanya my research kwa social ministry about single parenting. Lakini niko mwanafunzi katika chuo kikuu cha Tagaza University. Na tunapenda pia sana wanafunzi, kwa maana najua kwamba kuna a lot of information ambao wamelearn, na ni vizuri pia kuweza kuifikisha pia kwa wale ambao wanatazama na ambao wanatusikiliza. Na upande wangu wa kushoto huko mwisho kabisa. Asante sana ndugu wasikilizaji na watazamaji.
Mimi najua si mgeni hapa kwenye studio, nimekuwa kwenye studio hapa, lakini usiku wa leo ambao wameweza kusahau ama ambao wameungana nasi pamoja, naitwa Samuel Washira Kegondo. Mimi nafanya na Holy Cross Family Ministries Kenya kama mtu wa mahusiano ya umma. Na usiku wa leo niko hapa ili kuweza kuzungumza kuhusu mada ambayo tumeweza kueleza. Labda kabla sijatoka kwako Samuel Washira, tukiangalia theme yetu ambayo leo tunasema ni God's immense love for mankind. Labda kwa kifupi, kwako wewe unaelewa vipi kuhusiana na mada hiko? Mada hii ya usiku wa leo tunaposema God's immense love for mankind is basically the love that God has for human being. Tukitafakari kwenye Injili ya Yohane mlango wa 3 mstari wa 16 ambayo inasema, for God so loved the world that he gave his only begotten son. So God's love is always abundant to us. Saa zingine sisi tunaondokea tu kidogo, and the love of God is not the love of human being. Kwa hivyo tunapotafakari kuhusu single parenting, unajua wengine wanaweza fikiria Mungu amewacha juu wako single. So God's love is still with them. And the love of God will never change. And hakuna kitu ambacho kitaweza kututenganisha na upendo huo wa Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa, kuna jambo ambalo linaweza kutenganisha upendo wetu naye Mwenyezi Mungu. Na kwa kweli mawazo ya Mungu si mawazo ya binadamu. Kwa hivyo Mungu anatupenda sisi wote kwa jinsi tulivyo. Wiki iliyopita, ndugu msikilizaji na mtazamaji, tuliweza kuzungumzia kuhusiana na masuala ya social transformation. Tukazungumzia kuhusu mambo gani ambayo jamii inafanya ambayo inaweza kuchangia pakubwa kuhusiana na watu ambao wanaishi maisha ya upweke, single parents, ambayo ni tukiangalia pia maisha kuishi kiupweke. Pia tuliweza kuzungumzia kwamba kuna ile ambayo umejitakia mwenyewe na kuna ile ambayo inakubidi, yani imetokea kwa sababu ya jambo fulani lilikutokea katika maisha yako, na hivyo haukuwa na budi kuchagua au kuwa na maoni yoyote bali kuweza kuendana na masuala hayo. Tukaweza kuangalia, je, kuna changamoto ambazo wanapitia katika maisha ya kuishi upweke, na pia kuna faida gani ama furaha gani ambayo wanaipata kupitia hapo. Na tuliweza kujifunza mengi kutoka kwa sister, na tunashukuru kwa maana ameweza kukubali kuweza kurudi tena kuweza kuzungumzia kuhusiana na parenting. Wiki iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu single parenthood, na leo hii tunaweza kuzungumzia parenting kwa ujumla, ambapo tutazungumzia about single parenting and today's family, maisha ya sasa, familia za sasa, na jinsi hii hali ya kuweza kulea watoto katika familia inavyokuzwa katika maisha sasa. Labda tukianza swali la kwanza ambalo nitalielekeza kwako sister, what is parenting? When we talk about parenting, it's like upbringing of the children in a family, ama jinsi vile wazazi wanavyowalea watoto wao katika familia. No. Ama tunasema ya kwamba nurturing, how the child has been nurtured. This child can be nurtured psychologically, emotionally, physically, socially. And huyu mtoto akilewa kwenye familia ambayo inayo nidhamu, huyu mtoto atakuwa kwa ile maisha ambayo ataishi maisha ambayo yanapendeza Mungu na yapendeza jirani. Ndio maana tunasema parenting is like you just the holistic bringing of a child in a family. Naam, asante sana. Na labda kwako Grace, kuna jambo lolote la kuweza kuongezea kwenye swali hili about parenting? Ya parenting, vile sasa amesema, ni jinsi ama hali ya kulelea mtoto, na pia kuna parenting tofauti kwa hii society tuko nayo. Kuna kama permissive parenting, ambapo mtoto ako na freedom. Haulizwi, mama hamkazi sana. Alafu kuna parenting ingine kama authoritative. Ako supportive, yes, as a parent she's supportive ama he is supportive, lakini ako bado firm, ako strict, like as much as I'm supporting you, haupiti him mpaka, haufanyi hivi. So kuna venye ako strict but ako bado msupportive kwa ule mtoto. Pia parenting ingine ni neglective
parenting, neglectful. Unakuta mzazi yuko tu, yeye mtoto ajui aliamka akaenda wapi, ajui alikula, ajui alienda shule, yeye yako tu, bado it's parenting. Na bado tuko nao kwa society zetu, yeye hana control. Mtoto akifanya hajui, akimkanya, akikataa ajui what next. Yeye bado ni parent bado. Alafu kuna authoritative mwenye ako extremely strict. Yule mtoto hata kusalimiana ukimwambia kitu yeye vile alilelewa, yeye maisha yake iko like mami alisema, baba alisema, so yeye maisha yake iko limited. No. So those are the kind of things I can add kwa hiyo answer ya sister. Asante sana. Na tukizungumzia about parenting kama mlivyoelezea ni kwamba jinsi ya kuweza kulea watoto kuwa na maadili mema, kuwa watu ambao wanajielewa na kuweza kuendeleza katika majukumu tofauti hasa pia katika jamii. Na tukiangalia kwamba kuna watoto ambao wanalelewa katika parenting ya hali ya kwamba mzazi yuko peke yake, labda baba ama mama analea mtoto akiwa kivyake peke yake, na kuna parenting ya ambapo mtoto analelewa katika mazingira ya kwamba parenting analetwa na wazazi wote wawili. Labda nikizungumzia kuhusiana na the single parentinghood, what does single parenting affect a family, hasa maisha ya familia za kisasa? Tukianza na kwako sister. Single parenting venye inavyo affect the family ni kwa sababu ya kwanza, jinsi tulivyosema, mtoto anahitaji wazazi wote wawili. Baba na mama anahitajika ndipo mtoto aweze kukua. Kwa hivyo tunasema ya kwamba the first effect which brings up in the single parenting is that the child is not be able to get the love of one figure. So the child will need at least the love of the two parents. Kwa hivyo utapata mtoto atakuwa ana feel watoto wengine wanapo share maybe kuhusu my dad, my mom. No. This one will just feel I'm fully separated, I'm forgotten. So atapata ile the esteem, the self-esteem goes down. One effect is the self-esteem of the child goes down. No. And the second effect is that the parent also, you find that wazazi, they don't share the responsibility. Here is only one parent. That parent can be able to support the child spiritually, emotionally, psychologically. But still, if it's one parent, it becomes such a difficult thing. Because you find huyu mzazi pia anaangalia ya kwamba ni lazima abalance kwa hizi kazi zote. Na kibalance ndio aweze kuwaleta hawa watoto waweze kukua kwenye kiimani na kwenye kimaadili mema. No. Atapata a lot of struggles. Yeah. Okay, na sawa. Na labda Grace, naona ni kama kuna jambo la kuweza kuongezea kwa hilo. Kidogo tu inaweza kuwa like parent kwa familia inakuwa ni kama burden. Wewe ni mdogo, wewe ni uko pale kwenu, umeleta mtoto. Inakuwa saa zingine ni mzigo kwa ile familia sababu labda you are straining as a family. So bringing an extra mouth means unaleta either financial constraints kwa ile familia ama inakuwa mzigo tena kwa wengine. Na pia unapata inaweza changia pia hatred. Ukikuwa single pale unakuta kama uko na siblings na yule mtoto wako pia anapewa attention kidogo na wazazi wako, wakidivert kidogo from them, it becomes you are hated ama your child is hated. Na pia hata hatred nyingine inaweza kuwa wewe as a mother who has brought that child unachukia huyo mtoto sababu unajua baba yake ama mama yake alinikataa. So unakuta hata wewe chuki inakuja pale kwa mtoto yule tu ulizaa. Alafu kuna stagnation. Wewe maybe umepata mtoto at 20 years. But your plans was nikifika 20 I'm supposed to be university, but mtoto amekuja. So unakuta your plans will be stagnated na hakuna venye utaendelea. Lazima ungoje mtoto afike mahali ndio uweze kuendelea. So there's that stagnation that comes when you become a single parent. Naam, topic yetu ya leo tunazungumzia kuhusiana na single parenting and today's family. Maisha sasa hasa na wazazi ambao wanalea watoto wao wakiwa katika hali ya maisha ya kiupweke, labda kwa changamoto ambazo ziliwatokea katika maisha yao. Na kuna positive na negative effects. Lakini kabla sijaenda kwa hilo, Sam, tukirudi kwako about how does the single parenting affect a family? Najua kila mmoja ametoka kwenye familia na labda kivyako pia umeweza kuexperience maswala tofauti kuhusiana na the single parents in the society, in the families of today's maisha ya sasa. So how does the single parenting affect a family? Yeah, personally what I can say, in most cases one parent entirely provides for the children, and there is a kind of imbalance
ikifika ni single parenting. The reason why, like for example tuseme mimi mam ni amenipata niko tuna mama yangu peke yangu. There are some of the morals of the man nitazikosa. Na si ati mamangu hawezi nifunza, but they are not in the mother kwa mama. So mimi nikiangalia at times the child struggles inside emotionally, and a struggle inside emotionally to realize or to have a self awareness deep within him or her, because utapata huyo mtu like for example amezoea mamake akienda salon, anaenda salon, yeye anaendanga kunyolewa, and like you see when in a setup of a family, huyu baba atakuwa anapeleka mtoto akanyolewe. Lakini now what this is what you'll find, it will affect this child. Mtoto agrow akiwa anajua kusonga nywele ndio poa. Then that child in the adulthood ndio unapata ameanza kusonga nywele ama kutoboa masikio. Nini ime lead to this is the effect yenye ilikuja within the period of growth yake hadi hapo kwa adulthood ikaleta hizi changamoto. And then another thing maybe I will say ni there is kuna kuangana the marriage let me say when it comes to marriage especially, a person ana grow in fears, anapata ile fear like how will I maneuver in this family. Yet one skill maybe amezoea na mamake kuambiwa kama mi kadadi, but pale sasa ameenda akapatana na mwanaume. Huyu mwanaume anamwambia anaongea in a man voice, ama amepatana na msichana na amelelewa kwa familia, so the lady yako well balanced. So unapata it becomes a challenge even to this child to come up with a relationship, and most probably anaweza fia hata wasichana ama mwana msichana afie wanaume. Yeah, those are some of the observation. Na tukiangalia pia katika the single parentinghood kunazo positive and negative effects. So maybe what are some of these positive and negative effects? I would say that kuna one thing, I think a major thing is focus. When you are a parent, a single parent in this case, you get focused. Sababu unajua I have a child. Nikiamka asubuhi, no, whatever I do, the hustle I'll make is for my child. So unakuta your focus is so high, and unajua if I don't, knowing that I'm alone, this child will suffer. So unakuta you wake up, you do whatever you do for your child. You give your best to him or her. So that's the major thing I think I can say. I love kuna freedom. Unakuta saa zingine, okay, it might sound not so good, but kuna ile freedom ya najua nikipanga mtoto wangu hivi, I have the freedom for my 2 hours to have my personal time, sababu najua I'll do this for me and my child is okay. So there's that freedom that comes alongside being single. But when you do it in a positive way. So I love there's another now independence. You know, if I don't, who will I depend on? If I don't do this, who will I depend on? So you become more independent, more focused, na pia unapata freedom in as much as you utilize your time very well. That is for me on positive. Na sister, nafahamu kwamba pia wewe umeweza kutuambia wewe ni mwanafunzi na vile vile pia umeweza kuwa na research zako katika familia na umeweza kufikia katika familia nyingi, hasa hizi ambazo pia tunaona the single parents ambao wanalea watoto wao. Labda kwako wewe umeona kuna effects gani, maybe positive or negative effects ambazo unazipata kutokana na malezi ambayo yanatokea kule? Ningeweza kupendelea sana kuongelea kuhusu negative effects. Ambao tukiangalia katika familia za single parenting, there are a lot of negative effects. One of it being like the child grows in a selfish way. Huyu mtoto anakuwa ya kwamba kwa sababu amelewa na mama ama baba peke yake, huyu baba wakati yako very busy akifanya kazi hapa na pale, unapata ya kwamba huyu mtoto anaendelea kukua ni kama ako kivyake, anakaa maisha yake peke yake. Mama kwa mfano anamwacha tu hivyo, hataweza kutangamana na wale wengine. Hii ni kwa sababu ya kwamba huyu mtoto mama ako insecure, kwa sababu mtoto wake mahali ambayo alipomwacha hayuko sure mahali hapo. Na jambo lingine negative effect ambayo inayosababisha ni the parents have no time for the children.
huyu mtoto unapata kwa sababu the mother is very busy, maybe looking for what the child is going to eat, the father is very busy, unapata huyu mtoto mzazi ampei the enough love that child what the child required. So there is that the child lacks enough love from the parents. And the second thing, the performance in the schools. Simply because if you find the child is not getting what is needed from the family, the performance will not be so good comparing to the child who has a father and a mother. Because you find that at least, even if not all of them, one of them has the time to look on this child. And the next thing which I've found that in the single parenting is that there is not much development. Just like the way you can find that where there are two people, they share ideas on how we can build the family, how the family can grow up. So this single parents just alone, making decision alone, nobody's there to support you. And the last thing which I have really witnessed much and which is affecting, it's like the poverty, and especially to those who have no jobs. So you find those who have this single parenting, you find the mother or the father has no job, so he or she has to struggle. And the child has maybe sometimes even to lack education. The child will not be able to continue the studies because no money. The child will not be able even to grow. Yani hata kuwa kwenye maadili mema. Kwa sababu utaangalia kwamba huyu mtoto anakaa tu anaona it's like my mom is there just she's struggling alone. Akiangalia wale wengine anaona maisha yake na wale wengine hayafanani. There are really a lot of struggles to the single parenting. And you find as they struggle, the children also are struggling. So then both parties are struggling. Okay, thank you so much. Na naona kwamba muda umesonga sana kwenye hii awamu yetu ya kwanza, basi tutaweza kuchukua mapumziko mafupi, na tunaporudi tutaweza kuzungumzia kuhusiana na mambo mengi kuhusiana na single parenting in today's family, na hasa tujue nini chanzo, nini ambacho kinachangia hasa kuweza kuona kwamba familia nyingi siku hizi ya malezi yanapatikana, tunaweza kupata kwamba familia nyingi malezi yao tunapata ni single parents ambao wanafanya kazi zote hizo. Kwa hivyo jiunge nasi kwenye awamu ya pili kwa muda unaokuja. Unasikiliza Maisha ya Familia Yetu, kipindi kinacholetwa kwako na Holy Cross Family Ministries Kenya. Ndugu msikilizaji, basi karibu kwenye awamu yetu ya pili. Kwa kweli ndugu msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kushukuru unapoendelea kusikiza kipindi chetu cha Maisha ya Familia Yetu kinacholetwa kwako kwa hisani ya Utume wa Familia. Hapa ndipo unapata mafunzo ya kuhamasisha, kukuza, pia vile vile nakuza maisha ya sala na ustawi wa kiroho. Leo ndugu msikilizaji, tulikuwa tunaongelea kuhusiana na God's immense love for mankind, na vile vile topic kubwa kabisa ambayo tunazungumzia leo usiku wa leo ni single parenting and today's family. Malezi ambayo yanapatikana kwenye familia za kisasa, na tuliweza kuzungumzia kuhusiana parenting ndio nini na ni effects gani ambazo tunazipata kwenye single parenting. Kwa hivyo tunapoendelea na mada yetu, swali ambalo litatuongoza kwenye awamu hii ya pili ni kwamba kwa nini kuna single parent families nyingi sana katika maisha ya sasa kwenye familia nyingi, na nini ambacho kinasababisha hii single parenting? Tukianzia na kwako labda Grace. Asante sana. Cha kwanza udisi ni poverty. Shida tu kwa mama zetu. Unakuta mimi niko nyumbani, shida imekuja kwetu. And kwa ile hali ya kwenda kutafutia, I come back pregnant. Because of ile shida iko pale, I've brought another, either I'll call it a problem, because sasa hiyo shida imenisababisha nifanye kitu sikuwa nifanye, ndio nilete kitu pale nyumbani. Alafu majukumu ambayo tunapea watoto. Unakuta as a child umemtuma maybe akaombe kule. Na hii harakati ya kuomba kama ni msichana, ujue mwenye anakutana naye ni nani. Ujue mwenye anamwambia okay, tufanye hivi ndio nikupe. So unajua hii kufanya hivi unakuta haukumwambia kama mzazi kufanya hivi na hivi ni vibaya. Mimi nikutuma ukoombe, lakini saa zingine pia wazazi si ndio tunachangia vitu zingine. Unakuta ile majukumu nimempa inampush to doing other things just to provide for the family. Alafu unakuta pia wazazi wetu wanaangalia status ya sasa unataka kuolewa na mtu fulani kwa nini? Hana kitu, hana cheo. So unakuta hiyo nitazama mtoto wa kwanza kwetu, wa pili pia kwetu, just because my mom doesn't want me to go to a certain families because of their status. Alafu unakuta pia our own friends, they discourage us. Uko na mtu huyu unataka kuolewa na mtu fulani. What for?
hapana huyo so unakuta pia they influence us negatively. So unakuta I'll give birth and I'll stay single because kwenda kwa kina wale ni vibaya. So nakuta inachangia pakubwa sana in terms of being single. Alafu I was in a relationship, mtu ameni break heart. Do you think gaining that trust again nipende mtu mwingine ni rahisi? It's not easy. So even a heartbreak can push me or someone else to even remaining single and being a parent who is single than being in a relationship when you feel itakuwa toxic at the end of the day. Yes, I would give a few for that. Naam, labda kuna yeyote ambaye konalo la kuweza kuongezea kuhusiana na hiyo, kwa nini there are more single parent families now, na vile vile pia nini ambacho kinasababisha mambo na single parenting kwenye ambayo imetokea kwenye familia nyingi hasa kwenye Afrika yetu? Mimi kwangu naweza kwanza taka kusema kutoka kitabu cha Nabii Hosea 4:6 inasema nini? Watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. So knowledge is one of the things that is missing in the society. And when it inakosekana kwenye society, you find someone doesn't understand what it means by the virtue ya kusema a family, having a family. So the family, first of all, tunafaa ku understand as how Pope Francis alisema, akasema, it is a masterpiece. It is a masterpiece of God. So if it is a masterpiece of God, inamaanisha single parenthood, single parenting, if you don't have such a knowledge, utaona living single is good. And nafaa kuishi hivyo. Another thing is selfishness. People wamekuwa selfish sana. Yani kama ni mama anataka pesa ikuwe ni yake, so aoni haja huu mwanaume mwenye angependa. Another thing is divorces ambazo zina happen. Many of the divorces are leading to single parent families. Kwa nini? Because if my parent they divorced, why do I see the need of getting back to kuwa na familia? And maybe I saw my dad beating akipiga mamangu, so I prefer being single and nipate mtoto. After nimepata mtoto, that is it. Another thing is money. Material things like ukiangalia most of the conflicts in the family ni material things zinaleta shida. Pesa, mimi nataka pesa yangu, yeye anataka pesa yake, so hatuelewani. Tunaona the best thing is to separate, yeye aende kivyake na mwingine aende kivyake. Another thing is lack of ungodly life. When you lack to invoke God in your life, you won't understand the power of the family. Utakuwa una understand the power of what people are saying about the family. Wanasema the negative effect of it, and you cannot be in a position to raise such a family. And maybe cultural background. Tuseme like for example, nilizaliwa kwa familia yenye ilikuwa tu na single mother. Nitakuwa naona it's better hata mimi nirundike kadem pale hivi nini ball, and then kaishi hivyo. Mimi nitakuwa nakuja tu nafanya nini na nasaidia penye nitasaidia. And then lastly is the sexual immorality within Kenya or within Africa. Yani sexual immorality whenever iko everywhere in social media, any place. Unapata tu mtu anasema mimi nataka tu katoto tu peke yake. Atapata huyo mtoto aje? Hatatoka binguni, mtoto hatoki binguni. Mtoto lazima kuna venye atapatikana. So the sexual immorality may lead also to that. Yeah. Asante sana Samuel. Labda sister, kuna yoyote la kuongezea hapo kwenye mada hiyo? Jinsi vile mwanzangu alivyosema, ile la kuongezea ni kwamba ukiangalia jamii ya sasa hivi na kitambo ama utamaduni wetu, our traditions always they used to promote virginity, but you look at this time now, the traditions are no longer being followed. And that's where you find even the virginity does not matter. So you find that most of the people, they are so ignorant to the traditions and to just respecting themselves the way God has kept them. So what I can add is only that we need to have those principles in life, to realize that I am the temple of God. I need to keep myself until the time God gives me the best partner whom He wants me to live with.
Another thing, the couples are not be able to understand each other, lack of understanding. And as you can realize, each and every person is wounded in one way or the other. And unless you understand your partner, that time you are going to bring misunderstanding among yourselves, and then it will lead to divorce. And then single parenting also can come as a death of one of the partners. So that one, we can really say that it's God's plan, but we need to accept it in a positive way. Asante. Kwa maelezo yenu, kuna point moja ambalo tuliweza kuisikia hapo about the divorce. Na divorce ni one of the thing ambayo pia inasababishia kuweza kuwa na single parenting katika familia nyingi, katika familia nyingi hasa kwa Afrika. Na labda wakati divorce inafanyika, wakati mtoto bado ni mdogo sana, je, hiyo is it that a single parenting, and what are the effects in such a case? Labda tukianza na kwako Sam. Mimi kwangu ningependa kusema that is more of single parenting. Kwa sababu when it comes to divorce, okay, let me share by my own experience, because I'm never ashamed. As the first letter of Timothy, first letter of St. Paul to Timothy chapter 1 verse 18 inasema, so do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me his prisoner. So I'm not ashamed of that, saying that I was raised up in a divorced family, like from class 6 up. Class 6 up to date. So one of the things I can say for sure that leads to single parenting. Farasi wawili wakipigana, nani wanaumia? Nyasi ni ndio inaumia, si ndio? So whenever this happens, so watoto wanafanya nini? Wanaanza kuumia. Na wanaumia kwa jinsi gani? Number one, unapata inakuwa ni kama unaonanga ball tennis venye inatupianangwa hivyo penye tu itaanguka. Cause you find that today uko kwa aunti yako, kesho uko kwa shosho yako, kesho uko kwa babako, kesho kutwa uko kwa mamako. So you won't, when you are being raised up, grow with a lot of let me say a lot of procedure yenye iko kwa mind yako, theory ya watu, cause when you go here it's different, when you go there it's different. So I can say that is one of the being the lead of the single parenting, it has an effect. Number one, like for me, discerning your vocation is a challenge. To discern your vocation is a challenge. Kwa nini? The priest or any sister hata ambaye ako hapa comes from a family. So he needs or she needs a person who will raise them up. If I may decide the vocation of ya kuoa, bado hiyo itakuwa changamoto kwake, because who are the example? They don't have any example. And then another thing you will find, there is an imbalance of character and a change of behavior. Utapata behavior yako, saa zingine una behave kama msichana, saa zingine una behave kama mbaba, saa zingine hata hujui una behave aje. Actually, it's through self-awareness, and at times it leads even unaenda kwa counselors wakusaidie. Another thing, inner wounds. Maybe you experienced a tough time when your parents walikuwa na divorce. Like your father alikuwa anapiga mamako. So you find you have inner wounds. Na sasa in the midst of the divorce, unapata that mother ama that father amekuja akakwambia unakuanga mjinga tu kama mamako, toka uende kwa babako ama toka uende kwa mamako. So that thing you will live with it. You will live with it. That is a wound that has been created, imekuwa developed in you. Another thing you find, there is a lot of bitterness and resentment amongst the children. Hapo ndio unapatanga kama tuseme sisi ni familia moja, maikuwa tusikizani na yeye kwa sababu ya nini? Yeye alilelewa na babangu, lakini mimi tulilelewa na mama na mamangu, but we are from the same parents. Another effect maybe nimeona, it's more when it comes to the marriage issue. Manze, wazazi wenye wanatusikiza ama wenye wanatutazama, whenever you divorce, don't give hard times to your children when they come to ask for to give their marriage their partners, because the indifferences of them come and affects huyu mtoto akienda kwa mamake
Sasa hata kubalance lazima aanzie kwa mamake, apeleke sijui apeleke mwenye anaoa ama anaolewa. And I believe even when it comes to the religious life, it's also a challenge ikifika ni hiyo vocation. Another thing maybe I have observed is the mental health problems. Many of these people, they are in depressions, wako in anxiety. A person hajui where to make a step. Sijui niende hapa ama niende pale pengine. So these are some of the observation. But lastly, I would like to say what affect another thing when it comes to the divorces, it's the unforgiveness. Na ndio ina lead kwa a lot of blocks to these children, because even they are not attractive even to maybe something like marriage. They are not attractive to something like even the vocations zenye ziko. Huyu mtu anatafuta mahali kwa kufit in, anatafuta dunia fit in, ataingia kwa sexual immorality. Ukiangalia most of the children wenye wamekuwa affected na pornography, masturbations and all that stuff, they are most of the children in the divorced or single life families. Naam, asante sana kwa maelezo yako. Na sister, labda kwako kwa labda matukio yoyote ambayo umeweza kuingiliana nayo kwenye familia, unaweza zungumzia nini kuhusiana na about the divorce parenting ambayo imesababishwa na the divorce? Kile ningependa kusema ni ya kwamba divorce, ningependa kuambia wale watu ambao wamekuwa affected to this divorce, ni ukweli huwa venye tunaposema it's must when two people are living together, they have to have differences. But what I can say is that we need to understand each other. We need to learn each other before entering into a marriage. You understand the weakness of your partner, and the other one also understands you. And the moment you come to understand each other, these divorce cases will not be happening so much. And that's where you find also that, just like the time we had shared earlier, the children who are coming from the divorced families, their performance really is very bad in the schools. You find that the children who are from the divorced families, they are always thinking about my mom, my dad, they are not together. They cry. You find even in those who are in boarding school, they want to go back to see about, wow, my mom, how is she doing like. So for the sake of caring for these children and for their future, I can say that it is good to learn to understand each other. Naam, asante sana. Nikirudi kwa upande mwingine, kwa upande wa Grace, ni kwamba nafahamu kwamba wewe na umetoka katika familia na wewe ni mzazi. Labda experience yako katika malezi, yani jinsi ambavyo ulikuwa unalea mtoto wako, unaweza kushare na sisi kidogo? Ndio, naweza. Alafu okay, in terms of raise mtoto, it's not easy. I would say it's not easy, especially I was with a child heading to 20. Niko na mtoto at mimi si 20. So unajua ukiwa hapo unajiuliza, wewe ndio mtoto ama ndio mtoto? Nyinyi wote ni watoto hapo. Because nobody knows what to do. Mimi, I could tell you that when my child was young, I could not know when to change him, when to wash his clothes, when to do what, because that is one thing I never even sikuwa nimepata experience na mzazi kikuwa hivi kwa hivi. Hata mwenyewe amini niko na mtoto, hata mwenyewe amechanganyikiwa juu wewe mwenyewe is a confusion, she herself is confused, and people around you are confused. So unakuta, for me it was one of those, I would say, bad experiences, because you have no idea what is happening, but it's happening and it's you who brought that. So saa zingine unakuwa guilty. Sasa ukiangalia mtoto unajiuliza, na ulikuja aje? Kwanza wewe like unajaribu kutafakari, the whole story haingiani. Because I could say that after I gave birth, it's now that I'm realizing I think I was psychologically affected, post-trauma delivery. I would say that you nitaiweka in the right words, but unakuta after I give birth, unajua kuna ile excitement, mzazi, you are so happy you have a child. Me, I never had that. Me, I could say I was breastfeeding the child because somebody was sitting there to assist me do that. Nikuwa naweko like kapo ni saa kunyonyesha, tunaweko kwa conversation. So unakuta unakuwa monitored because you have no idea. So I would say, especially these young children, when you're wanazaa sai mapema, it's hard. It's hard for them. So
kukubali, I would say it's the first thing I would say. Ukubali the reality because it's there. Because unakuta if we are not okay as parents tuna affect wale watoto. Even sasa nikimwangalia when he grows up, saa zingine anawezanga, did I do the right thing? So I try to recover what I lost. Because I know I wasn't good then. But I'm trying to recover. So it's not an easy process if you're not ready. Asante sana Grace, naona kwamba kuna experience ambayo ni funzo pia kwa wale ambao wanatutazama, ambao wanatusikiliza. Yote tumeweza kuyazungumzia changamoto nyingi ambazo tunazipitia na pia ambazo the single parent wanapitia wanapolea watoto wao. And how is God's love immense to single parenting in today's life? Labda tu kwako sister, nikifahamu kwamba pia wewe uko katika mstari wa mbele katika jamii kuweza pia kuleta ushauri kwa watu ambao wanapitia changamoto kama hizo. Asante sana. Penye tulivyosema ni ya kwamba tumeona changamoto nyingi ambazo single parents wanapitia. But how does God show his unwavering faith to them? Unwavering love to him? Number one, regardless of all the challenges they are undergoing, God is always faithful to them. They might be alone, they might be in that disappointment, but still God's presence is available. And he still continue to say to them, I love you. You are my beloved. That is how God whispers to each one of them and to all of us also. God loves us the way we are. He's not interested on what happens. And as Mother Teresa says, God does not look for success, but he wants faithfulness. So what I can say is that God shows his love through, first of all, he's always faithful to them. They never lack anything. The struggle they undergo, problem they undergo, you'll find that there are people of goodwill who are coming forward to help them. So you find that still God is revealing himself to them. Another thing is that God gives them the courage to accept the reality. So still, it is God who gives the person to understand that this situation is not maybe by mistake. God still comes to intervene for them. So what I can say that God's love is always available to the single parent. Maybe it might be you have been wanted to the situation made it to be single, or maybe it's by choice you want to be single. But I can say that really God is always available to them because every day of their life God is present. Amen. Thank you so much, na asanteni kwa wote ambao mmekuwa mwezesha kuweza kuwa nami katika usiku wa leo kwenye kipindi hiki. Niseme asante kwako Grace, kwako Sam na kwako sister kwa kuweza kutoa ushauri na pia kutoa testimony zenu ambazo pia zimeweza kufikia watu wengi. Hii yote ni kuweza kusaidia familia kusali. Basi ndugu msikilizaji, naona muda umesonga sana, na hivyo basi tutahitimisha kipindi chetu, lakini wiki ijayo bado tutakuwa na mambo mengine ya kuweza kuyazungumzia. Ukiwa na swali yoyote au ukiwa ungependa kupata program zetu kuweza kufikia mahali popote ulipo, basi wasiliana nasi kwa nambari 0713439596. Vile vile pia unaweza kusupport vipindi vyetu, unaweza kusupport program zetu. Yani tunaita support HCFM Kenya kwenye paybill number 402953. Account unaweza kuweka HCFM Kenya. Unapotoa mchango wako kidogo, huo mchango wako unaweza kusaidia familia kusali. Katika Piton Center tuko na misa ambazo zinafanyika kila siku ya Jumanne, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi. Na vile vile siku ya Wednesday saa 3:30 asubuhi tuko na Holy Benediction for Families na Divine Massive Prayer for Families kila Ijumaa kuanzia saa 9 jioni. Vile vile pia guiding and counseling unaweza tupata kwenye ofisi zetu siku za Wednesday kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 10:30 jioni. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari ambazo nimeweza kuzitaja, pia vile vile kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram na Twitter HCFM Kenya. Na ukipenda pia kututumia barua pepe info@hcfmkenya.org na website ambapo utaweza kujua masuala mengi ambayo sisi tunafuatilia ambayo kuyafanya. Unaweza kutupata
kwenye www.hsfmkenya.org. Tembelea ofisi zetu kwenye ofisi zetu Dandora opposite phase 4, opposite Ushirika Secondary School phase 4 kule chini. Hapo utaweza kupata ofisi zetu ambapo tuko wazi siku za Jumanne hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 10:30 jioni. Niwatakie usiku mwema na wiki njema yenye baraka. Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki katika kazi zote ambazo mnazifanya. Umekuwa ukisikiliza ujumbe wa maisha ya familia yetu ukiletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Kenya. Holy Cross Family Ministries Kenya wanahimiza Wakristo duniani kote kusali pamoja na kuishi pamoja katika familia zao kupitia nguzo 3, yaani imani, sala na ndoa takatifu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nao kwa nambari 0713 439596.